করছেন ক্যাম্পেইন করছেন আর যারা আমার সাপোর্ট করছেন তারা আমি ধন্যবাদ জানাইলাম থ্যাংক ইউ জানাইলাম যে আমার ইলেকশনও আমার ফার্স্ট করার অপরচুনিটি দিয়েছেন as the MP of the country in Stepney. আমি জানি ইলেকশন খুব চ্যালেঞ্জিং আছে অনেক ইস্যু নিয়ে হারি সো যতজনে আমার লাগে ক্যাম্পেইন করছেন তারা একটা স্পেশাল থ্যাংক ইউ জানাইলাম অ্যান্ড আমি আমার যে অ্যাকসেপ্টেন্স স্পিচে যেটা কইছি আই স্টিক টু ইট আই উইল অলওয়েজ ডু দ্যাট আই অলওয়েজ হ্যাভ ডান যেভাবে ও ইলেকশনও ভোট করছেন that is not the issue. I am the Member of Parliament. I represent all the people of Bethnal Green and Stepney, whether they voted for me or not. And I will always, to the best of my ability, to serve every one of you as the Member of Parliament to the best of my abilities, as a representative. And I know that what I also want to say is that the Labour Party in government has already hit the ground running. আমরা ইলেকশন হওয়ার পরেও আমরা যতটুকু কমিটমেন্ট দিছি আমরা ম্যানিফেস্টো এটা কিং স্পিচও বিলস যতটা অনেক বিল লিস্ট করা হয়েছে আশা করি আপনারা দেখছেন যে হাউজিং প্ল্যানিং হাউজিং নিয়ে আমার রেসপন্সিবিলিটি আছে প্ল্যানিং হাউজিং এডুকেশন হেলথ economic growth energy sector মানে সারা দেশের যে চ্যালেঞ্জ যেটা আছে যেটা আমরা নিয়ে আমরা ম্যানিফেস্টো কমিটমেন্ট দিয়েছি এইসব কিছু আমরা ম্যানিফেস্টোর কিং স্পিচও legislative programও অ্যানাউন্স করা হয়েছে সো the next step for us is to make sure that we start to implement. I hope people can see within a very short time straight after election day we have focused on delivering for the country. Some things will take time, like house building. We have promised and committed to 1.5 million homes. So I'm delighted to be in the Ministry of Housing and Communities and Local Government as the newly appointed minister, working with the Deputy Prime Minister and other colleagues who are in the ministerial team to deliver on housing, because I know how important it is for people across the country, across our community, to make sure we do that. But also, I worked on economic affairs and other issues where my colleagues in the economics team, in the treasury team, business team, are focused on trying to bring in investment to create more jobs and opportunities for people in the country. In the education team, colleagues working to make sure there are teachers, extra teachers, to support young people because we've got a big shortage of teachers in this country. In the health service, we've got massive issues. We are now focused on delivering. So, আমি মনে করি যে আমরা যেভাবে শুরু করছি যে 14 বছর যে ড্যামেজ করা হয়েছে এটা কারেক্ট করতে সময় লাগবে কিন্তু আমরা সবাই ওয়েস্ট করলাম না ডোমেস্টিক পলিসির উপরে যতটা জরুরি এটার উপরে অলরেডি কিং স্পিচও অ্যানাউন্স করা হয়েছে এখন আমরা ইমপ্লিমেন্টেশন যেটা এটা আরম্ভ করলাম আমরা যারা কলিগস আমাদের নিয়ে আমরা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা হয়েছে এটা নিয়ে আমরা অলরেডি উই আর হিটিং দ্য গ্রাউন্ড রানিং and one other thing I want to say is about foreign policy. I don't lead on foreign policy, but আপনারা আশা করি দেখছেন যে আমরা election পরেও immediately আমরা নতুন newly appointed foreign secretary occupied Palestinian territories and Israel গেছেন যে দুই সাইডের লগে মিটিং করা হয়েছে আমরা পজিশন যেটা যে immediate ceasefire জন্য এটা ডাইরেক্টলি করা হয়েছে leader হলরে প্লাস আমরা ফান্ডিং যেটা ইউনাইটেড নেশনস এর ফান্ডিং যেটা এটা কনজারভেটিভ গভর্নমেন্টে উইথড্র করছে এটা আমরা ইমিডিয়েটলি গতকালকে অ্যানাউন্স করছি আমিও আসলাম এখানে অ্যানাউন্সমেন্টের সময় এই ফান্ডিং রিস্টোর করা হইব এটা স্টপ করিয়া অনেক ক্ষতি হয়েছে যে এইড এজেন্সি আমরা এজেন্সি establish করা হয়েছে Palestinian যারা তারারে সাপোর্ট করার লাগে they are the main delivery agency for aid to Palestinians in Gaza but also more widely across the occupied Palestinian territories so এটা রিস্টোর করা হয়েছে সিজফায়ারের জন্য আমরা নতুন renewed একটা প্রসেস আরম্ভ করার আমরা ফরেন সেক্রেটারি লিড করা with the government with the support of the whole government
and our allies around different countries. And the newly elected Prime Minister has had a series of calls immediately with the different leaders, and that has already been announced. So, দুই সপ্তাহের ভিতরে যতটুকু আমরা যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে তাকে অপোজিশনে তাকিয়া পাওয়ার না থাকলে খালি পুশ করা লাগে, চ্যালেঞ্জ করা লাগে, ক্যাম্পেইন করা লাগে, কিন্তু দুই সপ্তাহের ভিতরে যতটুকু আমরা হয়েছি এটা অলরেডি আরম্ভ করছি. We are absolutely committed to making sure we continue the effort to bring an end to the conflict, and I am delighted that we are in the position where our leadership can do the job of making that case. But we have got a big job to do on this, so that's the first thing. And then more recently, of course, we've seen the situation in Bangladesh. We're deeply concerned about what's happening. My colleagues, the Foreign Affairs Minister and ministers have already put out statements setting out our concern, the importance of respecting people's right to free and democratic expression and the freedom to protest. And we are in the team is in dialogue with the British representatives in Bangladesh. There's representations being made. I know my colleague Catherine West has been involved directly. So while it's not the brief that I cover, the UK government has already put out a statement, and of course, as the constituency MP, for anyone whose family members are affected, if I am your MP, please get in touch. যদি আপনারা directly আমি জানি যে এই সিচুয়েশনে directly relatives, family member affect হয়, আমার অফিসে কন্ট্যাক্ট করার লাগে আমার লোকে যারা অন্য এলাকা যারা তারা এমপি তারা ডাইরেক্টলি তারা এমপি কে কন্ট্যাক্ট করা খুব জরুরি. This is a very testing time, very concerning time, and also recently protest যে দুই আমরা এলাকা হয়েছে এটার উপরে আমি স্টেটমেন্ট দিছি. আমি অনুরোধ করলাম যে আমরা পিসফুলি কাজ করার দরকার. We have to work together. যদি নি যে কনফ্লিক্ট এটা এদের সব স্পিল ওভার হয় আমরা কমিউনিটির জন্য খুব ক্ষতি হইব. আমরা ডাইরেক্টলি যতটুকু আমরা করার representation করার পিসফুলি করার দরকার. And conflict and violence is not the answer. But I know emotions are running high, so it's on all of us as the community to work together and to make sure that people can make their case peacefully. But I know this is a very concerning time, and my assurance to you all is that I am in constant contact with my colleagues in the Foreign and Development Ministry, with ministers, and I'm making representations, making sure those concerns are heard. My colleagues are as well, as we would do. So আপনারা আশা করি আপনারা দেখা যে আমরা 2 weeks just 2 weeks 2 weeks এর ভিতরে আমরা যে খুব ambitious program domestic policy উপর plus foreign affairs উপরে যেটা আমরা commitment দিছি. We need to also one other thing আমরা European Union relationships এটা restore করা লাগবে যেভাবে আমরা যে although we are outside of the European Union and of course we recognize and respect that, we still need partnership between our UK and the rest of the European Union. They're our biggest export market. We have cooperation on security and many other issues. So the Foreign Secretary has already also made spoken about our relationship, not just, of course,
with our near neighbours, but also other countries. So there will be more, but I hope what people can see is that we are a party that wants to play a part in making sure that the UK has a strong international leadership role. And I know that matters deeply to people in my constituency, both because we have a strong, deep connection with Asia, Bangladesh in our case, as well as, of course, other constituents of mine, with Somaliland, Somalia, with other parts of Africa, other parts of Asia, and of course Middle East. So my constituency, it has people from all over the world, and they have a direct interest in what happens in other parts of the world. And of course we have many from the European Union who've made this area their home. So for me personally, the foreign affairs agenda is also very much something that people care about, we know deeply, because they have a connection with other parts of the world, or because they are deeply concerned, quite rightly, about the injustices that are going on. Thank you. You're taking a question or?